Okay, we're back. So as I told you before, we are going to answer this little chart. Vamos a contestar este cuadro. En realidad, las respuestas son muy sencillas porque es solamente estructura, pero les voy a mostrar el script. So you can identify, oh, sorry, there were 3 charts. Okay, I thought it was just this part. Please copy these other 2 charts. Let me know when you're ready, and I'll show you the script so we can complete them, okay? Cópienlo y me avisen cuando terminen para mostrarles el script y que ustedes lo puedan llenar, ¿ok? Los 3 recuadros, profe. Sí, please. Ready? Listo. Okay. I'm going to show you the script. Voy a mostrarles el script. Okay, and here we have it. Nada más, va a sonar, vamos otra vez a escuchar el track, pero ahora vamos a seguir el script. Para que por favor llenen los recuadros. Jean and Martin, the luckiest couple in Australia today. Welcome. Thank you. So, Jean, when did you find out? Martin told me at work. I didn't believe him at first. She said, "You're lying." I said, "I didn't believe it myself." Yeah. And is it true that you're not going to stop working? That's right. We enjoy our jobs. Yes, people think gardening work is hard and boring, but it isn't. I work outdoors and I enjoy it. So yes, I'm going to stay at my job. So what are you going to do with the money? First thing, we plan to give some money to Jean's parents in America. They're retired and they need a little help. Oh, that's nice. And how about for yourselves? Any plans? Well, we got married last year, but we didn't have a big party. So we're going to have a party, invite all our friends and family. Nice. And we'd like to move. At the moment, we're living in a small apartment. So we're going to look for a house near the beach. Yes, maybe near the beach or... And are you going to take a break? Travel around the world? Not a big break, just a short trip to Thailand. I'm not sure about Thailand. Oh, what would you like to do, Martin? I'd like to go to Greece. Fabulous. And do you want to buy anything else? Maybe a new computer or... Well, I want to buy a plane. Just a small one. A small plane. Oh, do you fly? No, He doesn't fly. The plane is a kind of dream. Well, I'd like to learn to fly. Sounds wonderful. Thanks very much for talking to us today. Oh, just one last question. You get the money tomorrow, right?
What's the first thing you're going to do? He's going to buy a new car, of course. The old car didn't survive that tree. Okay. Did you get the answers? ¿Pudieron encontrar las respuestas? Yes, miss. Perfect. So, vamos a ver entonces. I'll write and you tell me. Voy a estar preguntando al azar. So, let's see. Ángel Gabriel. What is in the first part? ¿En cuál, perdón? En el primer cuadro, ¿cómo llenaste? I am. I am. Okay. I am going. To stay in my hub. I'm going to stay in my job. Very good. Y luego aquí, ¿me ayudas con todo el cuadro, por favor? No la hice la segunda ni la tercera. Se me pasaron. Ok, en realidad, en teoría no necesitamos tanto el audio, pero igual, ¿no? Puede ser una ayuda para solamente verificar, right? We have. We have, no, creo que no era have. ¿Alguien tiene alguna otra? We are, dicen en los comentarios. María José, ajá, very good. En realidad era, porque tengo la apostrophe, lo que significa que es la forma corta. Entonces es, I'm going to stay, we're going to look for, he's going to buy a new car. Now, in the second part, I also have the apostrophe, which means that is the contracted form of it. Es la forma corta. Entonces, aquí, ¿qué voy a poner? The D. I. Ajá, letter D. I. And same here, right? I. Recuerden, esta apostrophe D significa would. Entonces es I like, and what is missing here? I too. Travel. A two. To travel. I'd like to go to Greece, would like to move. Now, in questions, we have one with like and we have one with going. So, aquí, ¿qué va con the one with going? What is missing in this sentence? Are. Are, okay, what are you going To. to? And then here, what are you going to do? Okay, perfect. And in the second one, What would. what would you like to do? Right? Entonces, ambas, digamos que lo que tienen en común es que ambas tienen el to. El like to, and going to, pero pues en cuanto a la estructura with the auxiliary verbs, in the going to, I need the verb to be. Are going to do, I am going to do, is going to do, and with the will part, I just need would for every single subject. Aquí no voy a cambiar o modificar dependiendo del sujeto, it's gonna be will for every single subject. And remember, would is the complete form, and the contracted form of would is apostrophe D, and it is pronounced just as that. I'd like to, we'd like to. And the short form of am, are, and is am, just am, re, and the letter S. I'm, were, his. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes, miss. Yes. Okay, now it says, listen and check your answer. Listen to the weak forms of going to and will. Circle the correct pronunciation of going to and will, and then listen again and repeat. We're gonna listen the way they are pronounced. Unit 10, recording S10.2. I'm going to stay at my job. We're going to look for a house. He's going to buy a new car. I'd like to go to Greece. We'd like to move. What are you going to do?
What would you like to do? Okay. Well, let's just listen in the way it is pronounced. And now we're going to go to the language bank. Y vamos a ver un poquito ya más de cada uno de los temas, que es el will to and el be going to. Let's start with the going to. Vamos a iniciar con el going to. And this is the structure. Esta es la estructura del going to. It is I with am. Always, and only am is going to go with I. Siempre que hablo en primera persona, I am going to use am. I am or I'm. He, she, or it is. Or his, the short form. You, we, and they are, or are, apostrophe R-E. Y para la negativa, literalmente voy a agregar el not after the verb to be, but in the short form, which is the most common one, I'm going to say am not, isn't, and aren't. I'm, his, their, I'm not, she isn't, we aren't. El going to, más el verbo en infinitive. Bueno, en este caso, si por ejemplo uso el verb to be, como está, por ejemplo, usaría el be. I'm going to be there soon. She's going to start tonight. They aren't going to live tomorrow. Entonces, uso el verb to be más el going to más el verbo en infinitive, pero sin el to. O sea, nada más el verbo en infinitive, que sería el verbo en forma base, right? A excepción, pues, del verb to be, que lo conozco como así, igual en la forma infinitive es be, tal cual, be. Be. Okay, when are we going to use the be going to plus infinitive? Use the be going to plus infinitive to talk about plans and intentions. Como les comentaba ahorita, el going to me sirve ya sea para hablar sobre planes o para hablar sobre intenciones, o sea, cosas que yo estoy prediciendo y que es muy probable que pasen. O sea, es muy probable que van a suceder. For example, I'm going to do my homework tonight. Probably this is not a plan. I mean, I don't have it in the schedule, but it's something that I want to do and I'm going to make it happen. O sea, sí va a suceder. Pues yo lo estoy planeando mentalmente, por así decirlo. With be going to plus go, you don't need to repeat go. Aquí me marca que no lo necesito repetir, pero en realidad si tú lo quieres usar como tal, o sea, using I'm going to go to the post office, it doesn't mean that it is incorrect. No está incorrecto. Sin embargo, es mucho más común y más apropiado utilizar nada más la forma en present continuous en ese caso. Por ejemplo, I'm going to the post office. It is exactly the same meaning if I said I'm going to go to the post office. ¿En qué tipo de contextos pudieran usar mejor el going to, I'm going to go? Cuando a lo mejor someone asks you, oh, where are you going? Or where are you going to go? Oh, I'm going to go to the post office. En realidad no tiene una gran diferencia, pero lo que voy es que no está mal. Sin embargo, sí es mucho más común cuando hablamos del verbo ir, o sea, the verb of go, utilizarlo nada más el going y nada más, o sea, no volver a repetir el going. Just be going to with future time phrases. For example, tomorrow, soon, this weekend, next week, in 2 years. For example, in 2 weeks, I'm going to be on vacation. Esto ya es un plan, right? O sea, es algo que sí va a suceder. Now, the interrogative form of the be going to, inicio con el subject, inicio con el verb to be, seguido del subject, going to, y pues el verbo en su forma base. Am I going to finish today? Y la respuesta sería únicamente just with the verb to be. Are you going to finish today? Yes, we are, or yes, I am, or no, we aren't, or no, I'm not. This is, again, I repeat, the form of the verb of the be going to form. Use for the future and use for predictions or intentions. Questions about the be going to? Preguntas sobre el going to? No? Okay. I repeat, when you are talking about going, about the verb go, it's better to skip that to go part, but it doesn't mean that it is incorrect. If you want to use it, go ahead. But it's better to use the other one. Okay, now, would like to. Aquí también tengo el otro que es el de would like to. Y el would like to, pues habla o me sirve para hablar
sobre algo que tú quieres hacer. You have the desire of doing it, you want to do it, but it's not a plan yet. So what is the structure of it? Subject plus would or wouldn't in the negative form, like to, and the infinitive. Entonces, el would, it is contracted by apostrophe D, and in the negative, wouldn't, which is the same as will not. So, use a like to plus infinitive to talk about what you want to do. Oh, it's hot. I'd like to go for a swim. You can also use want to plus infinitive for the same idea. I want to go to the gym. Note, I like to is more polite than I want. Esto, más polite se refiere pues que es un poquito como que más formal, por así decirlo, pero yo creo que va a depender del contexto, porque en realidad es muy común que usemos el like to, but it depends on the context. For example, if you ask, instead of saying I want some water, you say I would like some water, please. Obviously, it's way more polite. So it depends the way you say it and the context and whatever you're talking about to know if it is like formal or polite or not. Okay, now interrogative form. Para las preguntas iniciaría con el would, subject, like to, and the infinitive. Would you like to drink some tea? Yes, I would, or no, I wouldn't. Entonces, el would, las respuestas serían así de cortas, ¿no? Estas son para las yes, no questions. Would you like? Yes, I would, or no, I wouldn't. ¿Cuándo uso este tipo de preguntas? Cuando estoy ofreciendo algo. Let's say that I have some visitors in my house, so I'm offering them some water. So I ask them, would you like some water? Would you like some tea, as in the example? Or something like that. When you're offering, or when you are asking someone if they also want to do whatever you want to do. For example, I'm thinking about going to the gym, or I would like to do exercise. Would you like to come with me, or something like that? It's more like an invitation, something like that. Ok, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, miss. Ok, so now let's see if it is clear. Vamos a ver si está claro. We're going to go to the exercise, and we have here the first part. It says, complete the sentences with the correct form of be going to. Use the verbs in parentheses. La primera parte es únicamente con el going to. Entonces va a estar muy sencilla porque aquí no va a ser de que uso el would, uso el going to, todas son con el going to. Lo que me tengo que fijar es en los verbos. Remember, if the verb is go, it's better to skip it. Es mejor ignorarlo, drop it, and then just keep the going to without I'm going to go. Pero el resto de los verbos, pues sí, ¿no? Ya sería fijarnos if it is negative or if it is interrogative, to know how to structure the sentence. Vamos a hacer la primera parte. Let's do the first one together. So, for example, the first part, it says, I, the movie theater tonight, and the verb is go. Miss, sorry. ¿Puedo moverlo un poquito más a la derecha? Lo que pasa es que la estoy copiando. Wait. Bueno, me salía mi izquierda y creo que no sé si es la derecha de usted. Para el otro lado, que se vea más lo de acá. No, para el otro. Ahí está. Okay. Y miren el 4. Ahora ya lo moví otra vez. Solo. Ahí. No, más que se vea lo de la C completa. Oh, ok. Ah, sí. Es que, íbamos a hacer primero la primera parte, pero, ok. Gracias. It's okay. Okay, bueno. Let's do the first one. Let's do the first sentence of each exercise for me to explain you what you're going to do in each one of them, okay? Entonces, la primera es just with the going to. En la primera tengo el verb go. ¿Cómo lo voy a hacer? Remember that this part of the exercise is with going to. Entonces, okay, Maria Jose says, I'm going to. And just as that, I'm going to see the movie tonight. No tengo que agregar otros verbos, solamente tengo que usar los verbos que están en los paréntesis. Y en el caso de go, como dice go, pues nada más voy a usar el going to. No es necesario agregar el I'm going to go. Si lo quieren agregar, no está mal su respuesta, pero siempre tratamos de hablar un inglés más fluido. Entonces, de esta manera podemos ahorrarnos palabras. Se usa mucho la contracción de palabras, entonces pues así tal cual se entiende exactamente lo mismo.
Entonces, repito, consideran aquí dos cosas, bueno, tres. Si es afirmativa, pues es simplemente el verb to be, going to, and the verb that it is in the parentheses. If it is negative, entonces sería I'm not going to. If it is interrogative, pues sería iniciar with the verb to be, and then the subject, and then the going to, and then the infinitive verb, ¿ok? Ahora, en la segunda parte dice, underline the correct alternative. Lo que tenemos que hacer aquí es simplemente elegir entre las opciones que nos están marcando. Si es con el going to o si es con el would like, pues ahí ya sería elegir. Y aquí dice, complete the sentences with the words in the box. Here in the chart, I have some options. Like, twice, don't, I've, twice, will, twice, and one. Ok, todos se van a usar las veces que dicen. Like, apostrophe D and would se van a usar dos veces cada uno. Entonces, a pesar de que el apostrophe D y el would es exactamente lo mismo, ya va a depender de la oración si lo voy a usar, si es mejor utilizarlo de forma completa, would, o de forma compacta como el apostrophe D. So, is there any question about how to answer this exercise? ¿Alguna pregunta en cómo responder este ejercicio? Profe, a mí sí me quedó duda de la C. Ajá. Tienes aquí las respuestas. Solo las tienes Sí. que poner de acuerdo a la pregunta. O sea, ya elegí. El que dice, donde dice por 2. Significa que lo vas a usar dos veces. Ah, ok. Está bien. ¿Ok? Sí, ya, con eso. Perfecto. Entonces, repito, copien por favor el ejercicio. Igual no es necesario que copien todo tal cual, con que copien las respuestas. ¿Ok? Let me know when you finish, please. Díganme cuando terminen. Solamente hay 10 personas en la lista de CESWeb. Pues obviamente me faltan muchos porque aquí tengo a 22. ¿Alguien tiene una lista de arquitectura que me pueda compartir? Hicimos una historia, no sé si le sirva esto. Sí, pues mientras salgan todos los alumnos, ¿no? Ok, se la mando por correo o cómo le mando. ¿Perdón? Se la mando por correo o cómo se la hago llegar. O en la clase de inglés, en el archivo de WhatsApp de inglés lo pongo. ¿Tenemos grupo de WhatsApp? Sí, sí, sí. Ah, sí, cierto, es verdad. Sí, por favor, ahí ponla. Ok. Gracias.
Ya se la envié, nomás que a lo mejor falta gente que no toma la clase esa de historia. Okay, thank you. Voy a tomar lista de esa lista que me compartieron para que me digan si faltan o hay quienes no vienen, ¿ok? ¿Aguiar o Aguilar Uriarte? Paola. ¿Está aquí? No. Chat, profe. ¿Sí está? Ah, ok, ya vi, ya vi. Bojorquez Valenzuela Ángel. Presente. Here. Jesús Buelna. Jesús Buelna está. Si escriben, me pueden ayudar, por favor, a que me digan, porque no puedo estar viendo. Y lo puso en el chat. Thank you. Carrillo Alcántara. Presente. María Ceja. Presente. Del Castillo Sosa. Presente. Beira de la Torre. Presente. Thank you. Jaime Echechu. Ay, sorry. Luis Enrique Jaime. ¿Está? ¿No? Ok. Camila Fierros. Damián Ruiz. Figueroa Ruiz. Presente. Héctor Guzmán. Here. Jesús Huerta. Presente. Jorge Yaques. Presente. ¿Es Yaques o Jaques? ¿Saben? Jaques. Jaques, ok, gracias. Marian López. Presente. Carlos López. Presente. Jules Molina. Jules Omar Molina. Presente. Joseph Moreno. Presente. Eric Núñez. Presente. Javier Pereira. ¿No? Nidia Rivera. Presente. María José Torres. Presente. Alejandro Torres. Presente. Dulce Imperial Velarde. Dulce Velarde. Jorge Ramón Verdugo. Presente. Santiago Villescusa. Presente. ¿Me faltó alguien? Yo, profe, de Sabatino. Ah, sí, Astrid Loya. Muy bien. ¿Alguien más faltó?
Ego Chechuri, miss. Ah, ok, gracias por decirme cómo se pronunciaba, porque dije yo, ay, no lo quería pronunciar mal, ok. Pero él sí estaba en la lista. Ok, bueno, entonces, si está en la lista, voy a hacer mi lista y ya estaré tomando la lista como les comenté en la clase pasada de que 2 veces en la próxima sesión. By the way, did you finish? To copy or the exercise? To answer it. Did you copy? No? I thought Okay. it was gonna be a homework. I'm sorry. No, it is not homework. The way we do the activities is we're gonna do it in class, so you won't have homework. Oh, okay. I will answer later. I'm sorry. The rest of you, did you finish, guys? Hasta la primera. Okay, I'll give you some minutes. So let's see, 2 more minutes. Profe, yo voy en la segunda. ¿En la segunda de letter B o en la segunda B. de number 2? B. Letter B, okay. It's okay. Ahí tenemos que escoger, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Guys, what if I leave it as homework? Would you prefer that? It's because we have 5 minutes in the session, nos quedan 5 minutos y se va a terminar esta sesión. And to be honest, I've got to go. So, se los puedo dejar de tarea y lo revisamos en la siguiente clase. Perfect, miss. Yes, teacher. Okay. Ok, profe. Gracias. That was great, right? Okay. So then I'll see you next Friday. I will see you until Friday. So I'm gonna open a space for this evidence for you to upload them, okay? I'll open it probably tomorrow morning. And it's gonna be up until Monday night. So you will have 2 days to upload it. And then we're gonna check the answers on Friday, okay? Okay, this is gonna be this only one. Yes. Okay. Thank you. No See you questions? Friday. No, miss. See you on Friday. Okay, Next thank Friday. you. Bye. Have a nice weekend. Bye.
Bye.